Yes, yes, I know. Nubi community, karibuni sana. Muko na dakika 15. You have 15 minutes. Shukran bwana co-chair. Would like to take this opportunity to thank. Okay, thank you. Would like to take this opportunity to thank our leaders for giving us this opportunity to be here this evening. My name is Bashir Hussein, the team leader of the Nubian community here today. I believe you're having a copy, so I don't need to go through the introduction part of it, as we all know the history of the Nubian community. However, I'll just go straight to our 5 pointers, which one of them is the historical injustices. As we all know, the Nubian community were given the 4,197 acres of land at Kibra by then British government, and it was gazetted in 1934. For all that time up to date, we're having issues with previous governments, but we'd like to take this opportunity to thank His Excellency, former President Uhuru Kenyatta, for giving us the 288 acres that is within Kibra out of the 4197. However, we are not contented to that. We are still pursuing our honorable rights through engagements with the previous governments up to date. We are yet to be given compensation of the rest of the acres. Why the historical justice? We believe as a community, the issue of historic injustice, if it will be sorted out, it will give us an avenue of self-sustainability. Our great-grandparents were farmers, they were businessmen, and with those acreages, they were cultivating foods, they were rearing animals, but now we cannot do that, and we believe we are being just pushed. We understand the urbanization thing that has come in with the present government. However, we are proposing some issues, like in our bullets, the remaining 3,812 acres of the remaining land is not being talked about. We've waited since, because we were promised, take the 288, we are working on the rest of it. The Uhuru government went, now the Kenya Kwanza government has just come in, and we are yet to hear anything coming from that. So to us, it has brought a lot of issues to our neighbors that we welcomed in Kibra for those years. As you know, the Nubian community accommodated all the Kenyan tribes. Our great-grandfathers and up to us are people who are welcoming people. But up to now, we are having issues in terms of so many other things. So we believe through the settlement of the historic injustices, it will sort our issues. Being a minority community in Kenya, we want the Truth, Justice and Reconciliation report and the Dunguland Commission report to be implemented, because it gives us a leeway in some of our issues. Secondly, I'll go to the issue of representation of the electoral process. We are in an urban area whereby our numbers cannot give us seats. We are the only community here today that does not even have a chief in an area that we call home. We are in a position whereby all the political parties that are coming there does not even work with us. Our people are not anywhere. As we are speaking, we have non-representation anywhere, either the county government or any national assembly or anywhere. So we are pleading with this committee maybe to look at these issues so that at least it should not be at the national level only that we are looking at issues whenever conflict arises or dialogue issue, but we should move down to the latter.
Number 3, we are talking of the issue of inclusivity. Our community is only recognized during the electioneering period. The cycle of election is when the leaders come to our place. That's where they give a lot of promises, a lot of issues, but they are not implemented. So to us, we believe you cannot call for a national dialogue whereby a minority or a marginalized community cannot be listened, has no voice whereby to say his or her issues. So we are kindly requesting for inclusivity in all the issues that are working on. Number 4, it is very absurd that when we are talking of people with disabilities, we have them in our community, but they are not represented anywhere from the grassroots to the national positions. So it's an issue that we are looking at it, and we are pleading with this noble committee maybe to look at it generally. And lastly, we are talking of the issue of citizenship. Our elders were here for so long. I'm a 4th generation. And up to date, we are having issues in terms of citizenship. There is no recognition. I understand there was some engagement from the previous parliament, and we were to be recognized. And unfortunately, it has not happened. We don't know for various reasons. This hinders our engagements. We can't find jobs because we are suffering. You don't have IDs. We are the only community maybe still being vetted. So our grown-ups, our young people cannot access some of the issues. So to me, I'll just leave it here, maybe to give a colleague to finish it off. Thank you. Yes. Kwa jina naitwa Abdul Aziz Ahmed Adam, na kama mlivyosikia hapo, sisi jamii ambayo tumeteseka, kwa kwetu hapa ni kama kumbukumbu, tunarudia hii mambo tu ya kurudia, lakini hatupati mafanikio. Lakini licha hayo, kama mlivyosikia, Jubilee wakati ule ilitutambua na tunawapongeza kwa kutupa title deed hiyo 288. Ijapokuwa tulikuwa tuliweka beacon ya 300, 12 ikaisha. Uone vile tulikuwa bado tunafinywa mpaka ikafika 288, kwa sababu 288 ndio sio halisi, lakini 12 ikachukuliwa, ilikuwa 300. Alafu kuna mambo ya freehold. Hii title tumepewa ni ya lease. Ukiona upande wa Dakureti na Kibra au ni kama wapacha wakati wa ukoloni. Lakini ukiona au upande ule walipata freehold, sisi hapa tukipewa lease. Na hii lease ni hatari kwa jamii. Ni hatari vipi? Mambo wendo kibadilika. Tujari serikali ijayo, kila mara tutakuwa na serikali wewe inabadilika. Mkikosa na hii jamii yetu, wanasikia walikuwa wanasema labda kuna jamii katika urban ambao sijui maskini au whatever. Kuna watu maskini, jamii yetu ni maskini, si tajiri. Wachache tu, lakini wengi wao mashauri ya dhiki. Sasa tutawa protect vipi? Namna tutawalinda vipi? Ndio tukaona lazima tuone hii mambo ya freehold. Kama vile Dakureti kuna freehold, ibadilishe yetu yalizo tupewe freehold, ndio itakuwa usalama kwa jamii. Alafu kuna mambo ya conflict. Hii conflict hii kama mlivyosikia, kama juzi Mheshimiwa Kalonzo Musyoka walikuwa kwa mkutano juzi. Kulikuwa na fitina ilikuja baina hasa hii jamii ya Wanubi na Wajaluo. Lakini ilikuwa ni uchochezi. Na tukajiuliza, kwa nini tu wakati wa conflict ndio watu wanakutana? Wakati mwingine ndio utasikia Wanubi wanaibu. Kwani sisi tutaki salamu sisi? Je, wale wa kabila mengine ambao pia ni wateja wetu tunaishi nao vipi? Mpaka ikafika kiwango ambapo tunaletewa fitina tu. Jaluo, Nubi, Jaluo, basi hiyo tu ndio watu wanakuta. Lakini mambo mengine hatutambuliki. Tukija mambo ya party, hatuna representation, tumekosa tambuliwi. Hata kuja kwetu hapa ilikuwa ni dhiki.
babuni na kutusumbua huko kwanza, sijui mambo tulikuwa na bahati gani. Vyakula vitu vikaliwa, kuingia hapa ikawa ni matanga. Shida chungu mzima. Sasa tukajiuliza, hii jamii hii kweli tuna sauti kweli, tuko tunatambua utambuzi wa kuja uongo tu wakati wa election tu ndio tunadanganywa hivi, ndio taendelea namna hii. Na nitaleta mfano sasa. Kuna mwenzetu hapo mshupavu, lazima angalie, kuna wamama hapa mbele. Tayari unaonyesha ushujaa wako, kundi hapa iko rais. Ukashikamana na mheshimiwa Cheriot, kwa wasukuma, mheshimiwa Kioni, mheshimiwa Malala, au kuingia hapa ilikuwa ni balaa. Sasa ukiona mambo yetu, kwa sababu hatuna wakilishi, ndio tunapata shida. Na ombi letu hii committee, tukitoka hapa kabla ya neno haijakuja, tunaomba hii committee itambue sisi. Tupate namba, hatuna namba. Washona walipata namba, walienda through siku hiyo National County Assembly ya Kiambu, wakacheza mchezo wao, wakatambuliwa. Kisha baada ya hapo ikaja Wahindi kwa tukaona State House. Hao Wahindi, sisi kama wazetu walikuwa askari, hao walikuwa coolies. Tulikuwa tunachunga hizi vitu, tukaona hii rally kitambo ifike for tena na haingepita. For tena ulikuwa na watu wale jamaa wa Nandi School walikuwa wakali. Hii rally haingepita, unasikia mambo ya Arab Samuel. Lakini ujasiri wa wazee wetu hawa ndio ikafanya hii rally ikapita. Ndio ikaenda. Hii historia iko mpaka leo, mpaka kesho. Hata kina Rais Moi wanajua, hata kuna kitabu chake alieleza jambo hili. Lakini sisi tulikuwa tunatumia na wakuli. Sisi tumetoka tulikuwa na Uturuki. Uturuki ndio walikuwa katuo super power. Tukaja Misri, mpaka Sudan. Hao watu walikuja kama washakuwa professionals, hawakuja hivi. Lakini wakati kama mkisomea story moja, mtu mmoja aitwa Salim Bey, ile Naivasha mnayoona hii, huyu Salim Bey alikuwa anarudi. Alikuwa anataka turudi. Lakini wazungu hawakutaka, walimtia sumu. Sasa kuzika kwake, kufuka kwake akazikwa hapo Lake Naivasha. Tumekusikia mzee kabisa. Sasa dakika zako zimeisha. Tutaketi siku nyingine tusikize hiyo historia ya maana sana, lakini kamati inatambua nyinyi as a community. And that is why the co-chair, His Excellency Kalonzo Musyoka, actually aliuliza la mpatiwe nafasi, because hii kamati inawatambua kabisa. Ndio, lakini kuna kitu moja tu, nipa ruhusa kitu kimoja tu. Chama hivi vyama tuko ndani, kuna ODM, Wiper, mwenzetu labda tutajaribu, nataka hao viongozi wa hiyo vyama waanze kuingia ndani kwa ndani. Tuone kama kweli tunatambuliwa. Maana chama tunapiga kura lakini hatuna utambuzi yoyote. Tutaingia huko. Tunataka mabadiliko mkubwa kwa mambo haya ya jamii. Tunaumia, tumeathirika kwa kweli. UDA tutaingia huko. Wacha tusikize mama at least akiwa wa mwisho. Okay, habari zenyu. Kwa majina naitwa Neema Ibrahim. Mimi nitaongelea pande ya citizenship. In fact, many youth tunateseka sana kupata ID. IDs, ukienda kupata ID, mimi hivi personally sikuona my great grandfather. My grandfather nilimwona, but my great grandfather sikumwona. Ukienda kuchukua ID, kuna vitu unaitishwa mpaka unashtuka. Nilienda Nyayo House kutafuta passport 2014. Nika apply kila kitu, nikapeana kila kitu. Ajabu ni faili yangu niliweka faili yangu kwa faili ya Mchinese, of which sijui Mchinese ni nani. Niliambiwa nikatafuta huyo Mchinese nikuja na yeye. Trust me you. Passport niliachana naye kutoka 2014. Niko na receipt mpaka leo, of which siwezi access documents zangu zote. Kwa sababu gani? Faili yangu, huyo mwenye alikuwa hapo kwa reception aliniambia katafute huyu mtu mwenye waliweka faili yako kwake, mkuje na yeye. Surely tunaelekea wapi? Pole sana. So ikifika pole sana. In fact, mimi naona kamati hii ukinikubalia co-chair. Yes. We just want to use that example, your mama, yes, so that justice is done instantly. And there's nothing to prevent you from telling Kindiki to sort out mambo kama hayo. I thought I saw him working very hard to at least reduce the backlog. But wacha niulize, sasa idadi Hussein, Wanubi sasa hivi ni kama kiasi gani? Wanubi, unajua serikali pia inadanganya
tukifanya census tunanyongewa. Kuna wakati ilifanyika Northern pale. But sasa hivi Wanubi tumefika around 100,000. Na Wanubi wako extended. Tuko na watu Rift Valley, tuko na watu Nyanza, tuko na watu all over the place. Lakini wakati namba inakuja inaulizwa, for political reasons, inakuwa inakatwa. Sasa kila mtu anaangalia hao ni wanyonge, tunawachwa. You know, Your Excellency, even if there were 10,000, yes, they are citizens of this country. Yes. And they have rights. Yes. And ask that question is to get ile number yule mzee alikuwa anauliza. Yes. Yes. You know, there's a community, Malakote. They fought very hard in Tana River. I think they were given a number eventually. So I think it's important ili utu wao utambulikane. Na sio sana kwa sababu ya vyama, but I think as a community. Yes, sir. Asante. For us, Your Excellency, the problem is we don't have somebody to fight for us. As a community, we don't have representation. I thought the late anyway. Mheshimiwa was part of a community. Ile late Mheshimiwa wenu wa Kibra. No, he was not. He's not a Nubian, he's a Luo. He was not. Okay. We have never had a representation. Let's hear you. Lastly, the gentleman with the mic. My name is Ramadan. Yes. What I want to talk about is and about we give you 1 minute. As a community, we don't get the chances to be employed. Not in the police service, not in the army, not anywhere. We demand if, as a community, we can be given slots specifically for us, so that as a community, we can empower our people and be in a status that we can take care of our families. Okay. We are a community that is very poor. We're very poor. If you start doing head counts in the parastatal or in the government jobs, you will find very little Nubians. Okay, we've had you. Thank you. Maybe very, just very much. one for His Excellency, yeah? Just a reminder on where we are. I remember I was part of the youth team that transformed Wiper from WBM to Wiper at Manzoni. I was in the youth league when we had the two. I think Cicely amesikia hiyo. Yes. Kwamba at least you're not Uda. Yes. So I just wanted to tell people that I don't know what happened along the way because you were in that team, but so many happened along the way. So to us, we had a recognition by then sitting and making deliberation. Manake tulikaa karibu wiki mzima tukitengenezea chama kazi, but wakati transformation ilifanya tulitoka kwa machungwa 1.5 tukaingia kwa mwamvuli tukasahaulika. Na hiyo ndio imekuwa shida yetu yote paka pale tumefika. Point taken. Yes. Thank you. So if we can be getting direct nominations or direct positions from the government, it will be better for us. Because in terms of parties, we cannot get anything. Election positions, we cannot get. We don't have the numbers. We need to be empowered so that we reproduce more, we nurture our families, and then we get the numbers so that we can compete with the rest. Thank you very much. I think we end this. Just 1 minute. Allow me to appreciate this team with the soberness in which you have presented your issues. And as a dialogue team, I'm sure we have really gotten you very clearly, especially on the side of IDs. It's very important that as Kenyans, you get equal opportunities in getting IDs, and we'll stand with you. We'll make sure you get entrenched somewhere. And on the land you've mentioned, we must follow it up as well. Thank you. Yeah, thank you. On behalf of the team co-chair, it will be unfair for us not to say a big thank you for the team to allow us to do our presentation, though we are not part of the team. But we really appreciate for the time, and I believe we'll deliver the same message. We are hopeful the committee will look at our issues. Thank you so much. Thank you and very God much. Bless.